is Parthu. I am studying 7th class in Sri Sai Baba English Medium High School. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే మనం బయట ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వాన పడుతున్నప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సిగ్నల్ ఇస్తుంది. రైన్ డిటెక్టర్. అంటే మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి సిగ్నల్ ఇస్తుంది బయట వాన పడితే. ఇక్కడ నేను ఒక LED లైట్ కూడా ఫిక్స్ చేశాను. సౌండ్ ద్వారా మనకి సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ నేను సౌండ్ వచ్చేకి బజర్ పెట్టాను. ఇక మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తే వాటర్ వేస్తే అక్కడ వస్తుంది సౌండ్. ఇక్కడ నేను 2 బ్లేడ్స్ పెట్టాను. బ్లేడ్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే కరెంటు వాటర్లో